two speakers here because it says their dialogue. So they will talk about, you know, everyday things. Okay, they will talk about everyday things. For example, they can be maybe talking about the results of a football match. Who won? What happened? What's the score? Something like that. So watching football is something that we kind of do, I think, regularly. So those are the common topics that you will hear about in this part one. So it's the easiest. The second part, it says here, how many speakers are there? It's a monologue, so only one speaker. So the topic will be the same. It will be about social needs, okay? So for example, the speaker will be talking about, so she will be or he will be an interviewee, and she will talk about lake resort, how to go there, or what do they offer, something like that, okay? So if you plan to visit a resort, maybe, or a lake resort, maybe you can listen to this person's information. So in this part of the test, there is one speaker, so it's a little more difficult than the first part. Remember also that in every part of the listening test, there are 10, okay? There are 10 questions in each part, okay? And let's have now the third part, okay? So in the third part, this is now a little bit different than the two parts because the speakers will be in an academic setting. Okay, so the speakers will be talking about something about school, something about their studies. Okay, so it's all about education or training. In most cases, part 3 or section 3 of the listening test, you have 2 or more people, okay? So that is the mystery of part 3 actually, because you will not know how many speakers are there unless you are there, okay? In part 1, you already know there are 2 speakers. In part 2, 1 speaker only. In part 3, maybe 2, maybe 3, or maybe 4. Okay, we don't exactly know. And an example of part 3 monologue or conversation, I mean, is a professor talking to his students or her students about a project, about a homework, a research, something like that, okay? Usually in section 3 of the listening test, it's about, it's a conversation between a teacher or a professor, an instructor, and his or her students, or only the students talking about their homework, their project in school, okay? Yeah, so that is the third part. Now, the last part of the speaking test, which is the most challenging, is there's only one speaker, okay? It's a speech or it's a talk. Now, the person will also talk about, for example, maybe global warming, the effects of global warming, or other topics, which is about education as well. So they are all as well academic or educational, okay? So those are, or that's what happens in the IELTS test. Now, remember this part, okay? Remember the last part here. You have, sorry, that is supposed to be 10 minutes. Yes, the transfer time is 10 minutes, sorry about that, not 40 minutes, okay? All in all, the listening takes around 40 minutes.
So around 30 minutes for the main listening, and you have 10 minutes to transfer your answers. So when you take the IELTS test, you will receive 2 different separate papers, okay? You will receive 2 separate papers, one for the questionnaires, one for the answer sheet. So when you're doing the listening test, focus only on the questionnaire, okay? Write your answers on the questionnaire, okay? So after the listening, that's your time now. That's your time to transfer your answers to the answer sheet. So don't worry while listening. Don't worry about transferring your answer to the answer sheet. Focus on answering, okay? Focus on answering on the questionnaire, okay? Yes, okay, I hope that's clear. So I actually see a lot of students, while they're doing the listening, they're already answering on the answer sheet. No, that will just help you commit mistakes, okay? So focus on the questionnaire. You have 10 minutes, and that 10 minutes is enough, actually. That's enough to transfer your answers to the answer sheet, okay? Remember that, okay? And then, of course, there are things that we should do, okay, to improve our listening skills. Because maybe, yes, my weakness is listening. So how can I improve my listening? Okay, so let's do it. Let's go to the first one. What should we do to improve our listening? Firstly, yes. What is multitask? What is multitask? Okay. Yes, here we are. Can I ask Swan back? Can you turn on your microphone? Yes, hello. Good evening, Miss. Yes. What do you understand? Yes. What do you understand by multitask or multitask? I understand multitask is doing so many things at the same time. Yes. So thank you very much. So yes, multitask is doing more than two or more things at the same time. Yes. So who says listening is just about you? Okay, listening. It is about multitasking or multitasking. Okay, so in the IELTS listening, you have to simultaneously or at the same time read. What will you read? Of course, you have to read the questions in advance, okay? So look at the questions in advance, read the questions, and comprehend the questions or understand the questions, okay? So reading while understanding, that's multitasking. And then when you are now listening, of course, that's the time as well that together with listening, you're of course as well comprehending what you are listening to. And then when you hear the answer, write. So you are doing more than actually these 4 things at the same time. But major, what's this? Basically, you read, you comprehend, or you understand, you listen, you write at the same time when you are doing listening. Okay? So how can you improve your score? Multitask. You have to train yourself to multitask. Okay? So take note. In listening, your ears is not the only one that is working. Okay? It's not the only one that is working. Your brain, your hands as well, and of course your ears, they all work together. Okay,
They all work together. So you have to multitask or multitask in the IELTS listening. Okay. And let's go to the second one. Aside from multitasking, yes. So the question is, when you look at this or when you hear the words, do you know them? So do the words you hear familiar to you? Okay. Is this the sound that you heard? Have you heard it before? Okay, so that's what it means there by you look familiar. Okay, so one thing that you have to do is, of course, be familiar. What will you be familiar of? Okay, what will you be familiar of? Okay, so here are they. You have to be familiar. Firstly, how familiar are you with pronunciation of words, both in British and American accent? Can you differentiate British and American speakers? When you hear this one or with this speaker, is she speaking in British or in American accent? Sometimes in the IELTS listening, it's not only about British and American accent. Especially in section 3 of the listening test, there are other accents that you may hear. For example, you may actually hear a Russian accent, maybe an Indian accent. So the thing is, even if they are using different accents, can you actually are you familiar with the words they said, even if it was said in a different accent? So for example, they would say, for British, they would say water. In American, they would say water. Okay, so maybe in other accents as well, they would say water. Okay, so if ever you hear the word in a different accent, can you tell that the speaker said water or what? How is it in British? Water. Okay, so be familiar with different accents. And here, the thing is, you don't have to, of course, speak the accent, okay? Just be familiar with them, okay? Can I ask Sangdao? Are you there? Yes. Yes. Can I ask you, have you watched the movies Harry Potter? Oh, I haven't actually. You haven't watched the Harry Potter movie. How I just about watched some clips, like some clips? Right. Okay. Yeah, so Harry, let's focus on Harry. Do you know what accent he uses or he used in the movie or he uses actually? I guess British. Yes, okay. So Harry actually, he is British. So in the movie, he actually spoke British accent. Did you watch the movie Spider-Man? Yeah. Yeah, Yes. American. Again? Yeah, Spider-Man. A lot of series. Yes. So the Spider-Man, which is acted by Tom Holland. Right. You watch that? Yeah. So in Tom Holland, what accent did he use in Spider-Man? I guess American. You guess American? Your guess is right. However, Tom Holland is British, right? Oh. Yes, so Tom Holland is changes. British. Yes, he can actually switch from British accent to American accent. Yes, okay. Thank you very much. So again, be familiar with the different accents in the IELTS listening. And also, this is a reminder, British words are far more prevalent or common since the test is a British exam. So let's say 70% or 60% of the time, the speakers in the IELTS use British, or if close to British is the Australian accent, but generally, or mostly it's British accent, okay? However, of course, you should not stop there. Be familiar with different accents, okay?
So improve listening by being familiar with different accents, especially the British one. Okay, now let's have the next one. So aside from being familiar, oh yes, Nhật Minh, Nguyen Nhật Minh. Hello. Tao Chi, are you there? Hello. Tao Chi, Hai Ming. Why don't you? Okay. Oh, thank you. Hi Ming. Hello. Hi. Okay. Yes. Have you seen the photo a while ago? No, I have. I quite not concentrated, so I don't really haven't seen that picture. Okay. I will show you a slide, the next slide, and tell me, what do you see? What is this? I think it's C++ codes. Yes, codes. In what? So you're familiar with coding? No, I don't. But how did you know that these are codes? I saw the upper left corner. I saw the C++ word, so I know that it's a code. Okay, yes, this is a code. Now, Hai Ming, can you actually understand what is this code? Or what? Yes, this one. No, I don't really know what it is. So. Okay, yes. Now, remember, IELTS listening is also like this. Okay, IELTS listening is also like this. Okay, so what are you going to do with these codes? Okay, what are you going to do with these codes? Thank you. You have to, next slide, please. Okay, decode, of course. So imagine that IELTS listening is all about codes. Okay, now in decoding, this is now in connection with being familiar. Okay, in decoding, this is all connected with being familiar with words, phrases, and of course, expressions that the examiners use, or the speakers use in the listening. So what word or phrase did the speaker say? Did you hear it? And did your brain interpret that word? Okay, so looking at the codes a while ago, if you know how to do coding, actually, you can actually interpret them, right? So you can even enter or type codes in your computer if you can do coding. Okay, so it's actually the same. Imagine that it's the same in IELTS listening. You heard the answer, you heard the word, but in your brain, did your brain understand actually what that word is? Okay, that's the biggest question. Can your brain decode what it heard? Okay, that's one thing that you have to improve as well in your listening, decoding. And how can you decode? Of course, decoding is all about, again, vocabulary, expressions that speakers use, and of course, the words again. So improve your vocabulary, widen your vocabulary, and of course, be familiar as well with how they speak, okay? Because of course, with the accent and then with the linking of their sounds, it's not easy to decode sometimes what they say, okay? And of course, the other one is the speed of the speakers, okay? Sometimes in the IELTS listening, expect that the speakers sometimes may speak fast, sometimes they speak slowly, and of course, with the accents, okay? So decode. When you hear the words, so again, I repeat, listening. If you hear the words,
can your brain interpret it? If your brain cannot interpret the word, of course, it means that you don't have or you haven't met the word before. Okay, so if you did not, if you were not able to decode the word, it means that maybe you're not familiar with the word, or you heard the word, or you know the word. It's just that the sound is different from how you know it was pronounced. Okay, so for example, a very easy word, for example, development. So the speakers say development. So in your mind, what is that? I'm not familiar with the word, because in most cases, we know that the pronunciation of that word is development. Okay, so sometimes our brains can do that. Okay, so what you know is different from the real sound, so our brain cannot decode. Okay, that's one thing. So, of course, how can you improve your decoding skills? Improve your vocabulary. And of course, listen, listen, and listen. Okay? That is one way on how you can decode. So again, familiarity with different accents, of course. And then the second one is, what's the second one? And the third one is decoding. So you have to decode. Okay, so that is the third one. And I believe that these are the three, okay? These are the three major things that you can actually improve in your listening, okay? These are the three major things that you have to improve in your listening. Now, aside from speech sound, we also have syntax in decoding part, okay? Now, what is syntax? This is about how words are arranged in a sentence, okay? Now, in IELTS listening, it's very tricky sometimes because the arrangement of the recording is different from the arrangement in the question, okay? So it's also kind of a distractor for you as a listener because they will sometimes change the arrangements of words, okay, in the question. So it will not be the same in the recording. Again, remember, the questions in the IELTS listening are all paraphrased. You will not hear exactly the same sentence in the IELTS questions from the recording, okay? So the paraphrased questions will sometimes have this change of syntax, okay? So be careful of that one as well. So you have to, again, focus on listening and know that this is arranged like this in this question, but in the recording, it's different. Be careful of that, okay? So you have to be familiar with how expressions are interchanged or arranged, okay, in a sentence, okay? So syntax is all about how words or phrases are arranged, or what word comes after the subject, what word comes after a noun, something like that, okay? So that is decoding. Now, let's go to the next part. So, of course, the thing is, those are the three things that you need to know to improve our listening. However, there are as well, of course, things that we have to notice, okay? If ever you've been doing listening, did you ever ask yourself, what am I weak at in listening? What are my common mistakes in IELTS listening every time I listen? Have you ever asked yourself that? If you did, then it's good because you're able to identify your weaknesses and maybe focus on improving them. But based on experience, these are the common mistakes that I usually encounter with regards to students listening or answering in listening. Okay, let's have the first one.
Excuse me for a bit. Okay, yes. One common mistakes of students is they don't know, or I don't know what IELTS listening is, or I don't know the format of IELTS listening. Okay, so I think there are questions actually here. Can I ask Ngok Chow? Hello, Ngok Chow. With the number 354. Hello. What about My Ling? Are you there, My Ling? Hello. Ooh. My microphone is broken. Okay. Sorry about that. What about Lei Heng? Is it did I say it right? Lei Heng? Okay, so how familiar are you with IELTS listening? How familiar are you with IELTS listening? That's the biggest question, okay? So most students, okay, they do the test. They attend classes without even preparing or knowing what IELTS listening is. Remember this, when you go to war, you have to be prepared. Okay, you have to prepare your sword. You have to prepare your gun. Okay, it should be the same with IELTS listening, or actually IELTS itself. When you take the IELTS test, you have to be prepared. You have to prepare your information, your knowledge, or your strategies. You have to know them so that you know how to get higher score in IELTS listening. Prepare for war. That is your IELTS test. That is the same, okay? So, can you, yes, okay. Here are some questions here. How many parts? How many parts are there? How many parts of the listening are there? Can I ask? Zia Hien. Zahian? Hello? Oh, if you remember, I showed this one a while ago, actually. Okay. So in the IELTS listening, remember, there are 4 parts. Okay, there are 4 parts of the IELTS listening. How many speakers in section 1? Do you remember? Section 1 is a conversation. Okay, so there are 2 speakers. Section 2, there's 1 speaker only. In section 3, there are 2 or more. Okay, yes. The next one is predict. Okay, so when we say predict, you will kind of guess. You'll kind of foresee. Okay, yes. So what word should you put in the blank? So in IELTS listening, there will be many blanks, or there you have to choose. So in most cases, if there are blanks, look at the blank. What do you need in those blanks? Do you need a verb, a noun, an adjective? Do you have to put a number, which is, for example, a phone number,
a mobile number, a credit card number, or an address. Okay, so try to predict. So again, a while ago, it was mentioned that you have to read ahead. Okay, so read ahead, predict what you see. Okay, or what you think are the answers or is the answer to the blank. Okay, so do you need a verb, a noun, an adjective? Remember that. Okay, so prediction is actually very important in IELTS. So when you are now listening, you know that in number 1, for example, you will listen for a noun, you will listen for a verb, you will listen for a number. Okay, so always predict. Okay, it's very important. Actually, I know maybe some of you have heard this information before, but repetition is actually good. So predict. Okay, so of course, this is actually not only applicable in IELTS listening, but in all types of listening. Okay, so prediction is one of your major, what's this? In many cases, students don't do this. Okay, they don't actually predict, so they just like wait, and they just answer when the listening is already there, or when they're at the point that they need to write the answers. And in most cases, they miss. Why? They did not do the prediction. Okay. And what about the third one? There you are. I get lost, or you get lost. So in the middle of listening, you're looking at question number 3, and then suddenly your brain is like going somewhere, going in the clouds. Okay, remember, getting distracted is your biggest enemy. So yes, these are common mistakes that students commit. Okay, they get distracted. So the thing is, how can we focus? That's actually very difficult to practice, actually. Focus on listening. Because yeah, maybe sometimes you're, you think that you're focusing, but your brain is traveling somewhere. So focus. So again, yes, in most cases, actually, we get lost while listening. So it's your biggest enemy. Okay, so what can you do? Focus better. So that's why you have to read and focus. Okay, now also remember this. In the IELTS listening, of course, we're not perfect. So there are numbers that we miss. There are maybe numbers that you heard the answer, but the speaker speaks very fast. So I kind of like forgot already, but I heard the answer. If you do miss an answer, do not get stuck there. So it's like, I forgot, I heard the answer here. What's the word that she said? What's the word that she said? You keep on thinking of what word the speaker said. But remember, the listening will not stop, okay? It will continue playing. So if you miss a number, do not get stuck there, okay? Continue listening, focus on answering the next number. Because if you get stuck, or if you focus on the number that you missed, that will, of course, lead to more answers not being able to be answered. Okay, so remember that. Avoid of, here. If I leave the blank, I miss the answer, I will leave it blank. I will continue to number 4. But it says there, avoid leaving blanks. So there will be times that there will be pauses in the recording or in the listening. There will be times that there will be pauses. So in that case, try to guess answers, okay? Avoid leaving blanks. If you missed an answer, continue to the next one, And if there are breaks, go back to the missed blanks and try to guess an answer, okay? Especially for multiple choice questions, wherein you have to choose A, B, C, D. Those are actually things that it's okay, just guess if you missed some numbers, okay? Who knows? Your guess is correct, okay? So avoid leaving blanks. Okay, so that's what it meant by that. Avoid leaving blanks in your answers.
always try to guess if ever there are blanks. So of course, it's not good to have to miss some answers, but what can we do? That happens, but try to avoid leaving it blank after. Try to guess some answers in it. Okay, so that is the third common mistakes that students do. And that's it. That's the end of the presentation. Teacher, I can't hear you. Yes, sorry about that. So we have here some simple activities actually in IELTS listening. And we have here 3 different recordings. You have to apply. Okay, so the 3 common mistakes usually are there. And also, of course, being familiar with some vocabularies. Let's try to do this. Okay, so do you have the questions with you? Or do you have the activity with you? Okay, there it is. So yes, while waiting for the recording, you have some time to read the questions or look at the questions. 1. This is a very nice. Okay, so I hope you've read the questions. Now it's time for you to answer the questions. Track 2. 1. This is a very nice ground floor 2-bedroom flat. It was recently modernized with a new bathroom and kitchen. The main bedroom is a double bedroom with an ensuite bathroom and toilet, in addition to the main bathroom and toilet. There is a second smaller bedroom. The living room is spacious and there is a large kitchen, which is big enough to be used as a dining room. The garden is accessible through the living room and the kitchen. 2. This first floor flat is in a very nice area of the town and is well connected to local shops and services, as well as having good transport connections. There are 2 double bedrooms, 1 bathroom, a newly fitted kitchen, a living room, and a separate dining room, which could be turned into a 3rd bedroom. There are stairs to the garden at the back. The flat needs some modernization, but it is very well kept and would be an excellent family home. 3. This is a lovely flat, suitable for a family or for people sharing. The flat is on 2 levels. There's a first floor and a second floor above a separate ground floor flat. Upstairs, there's a large double bedroom and a smaller double,
as well as a third bedroom, which is only a single, but it's still a good size. There's a large bathroom upstairs and also a small shower room downstairs. There's a spacious living room and a large kitchen dining room with a rear door to steps leading to the garden. Did you get all the answers? Do you need to listen one more time? One more time. Track 2. 1. This is a very nice ground floor 2-bedroom flat. It was recently modernised with a new bathroom and kitchen. The main bedroom is a double bedroom with an ensuite bathroom and toilet, in addition to the main bathroom and toilet. There is a second, smaller bedroom. The living room is spacious and there is a large kitchen, which is big enough to be used as a dining room. The garden is accessible through the living room and the kitchen. 2. This first floor flat is in a very nice area of the town and is well connected to local shops and services, as well as having good transport connections. There are 2 double bedrooms, 1 bathroom, a newly fitted kitchen, a living room, and a separate dining room, which could be turned into a 3rd bedroom. There are stairs to the garden at the back. The flat needs some modernisation, but it is very well kept and would be an excellent family home. 3. This is a lovely flat, suitable for a family or for people sharing. The flat is on 2 levels. There's a first floor and a second floor above a separate ground floor flat. Upstairs, there's a large double bedroom and a smaller double, as well as a 3rd bedroom, which is only a single, but it's still a good size. There's a large bathroom upstairs and also a small shower room downstairs. There's a spacious living room and a large kitchen dining room with a rear door to steps leading to the garden. Okay, let's try to answer. Let's have the recording one. Are you there, Sang Dao? Okay, Thanh Nam, you're the one who responded, right? Hello, Thanh Nam. Hello. So Thanh Nam, which floor is the flat located? So by the way, in the IELTS listening, this is what we call a short answer question. This is what we call short answer questions. And Ziahin said it's located in the 3rd floor. It's actually not in the 3rd floor, but it's in the ground floor, right? So the answer here is ground floor. Oh, thank you for typing your answer there. Okay, how many rooms does it have? And you can type your answers, yes. How many rooms does it have? Okay, yes, that's right, Ziahin. Thank you very much. There are 2 rooms in the room being described. Okay, so that's great. And that's a number. So in the instructions, it says there, answer the questions below. Number 3, what type of bathroom does the main bedroom have? In the answer for this one now is in connection to decoding. How familiar are you with the vocabulary? So anyone who can answer the 3rd one, what type of bathroom does the main bedroom have? Okay. The thing is, yes. So if we actually listen again to the speaker, she actually said, take note, I will type the answer there. Okay. So the answer there is
It says there, ensuite. Ensuite. So the bathroom is an ensuite bathroom. So yes, decoding. The thing is, your brain heard ensuite. It's just that our brain says, I've never heard this word before, or I'm not familiar with this word. So that's why the brain cannot decode what the ears heard. Okay, now, okay, let's be familiar with the word. What does it mean by ensuite? The room I am in right now does not have an ensuite bathroom. So when we say an ensuite bathroom, it means the bathroom is inside the room. Okay, so if you go to a hotel, or if you go to if you go to a hotel, you can actually go to your room, and you can see that the bedroom has a bathroom itself. Then it has an ensuite bathroom. Okay, so that's the meaning of ensuite. So it's not separated, or it's not in a different room, or it's not outside the room. Okay, that's the meaning of ensuite. So in that case, actually, the ensuite is kind of connected to decoding and being familiar. Okay, let's have recording 2. Connection. So this is a note completion type of questions in the IELTS listening. Note completion. Complete the notes below with no more than 2 words. Do we have a number as an answer here? Let's see. Okay, so connections, you have local shops and services. Who can answer number 1 here? Recording 2. Okay, nice one. Yes, so good transport. Okay, or transport is okay actually. Okay, nice one. Yeah, so it has good transport. Okay, how many bedrooms does it have? Anyone who can answer that? How many bedrooms? It's a question mark. Oh, the other one is not a question mark. Yes, it's the same with number 1. It has 2 as well. Okay, there are 2 bedrooms as well. And what does the flat need? Question number 3. Who can answer? Oh, yes. Okay, thank you, Kwang Ming. Yes, it needs modernization or modernization. Okay, nice one. So the thing is as well, maybe in our case, we are not familiar with modernization. By the way, modernization, you spelled it as Z in this case. Now, is it possible to spell it with S instead of Z? It's actually okay, because it's, again, with regards to the British and American spelling. Okay, additional tip. In the IELTS listening, it does not matter whether you use American spelling or British spellings in your answer. Okay, it does not matter. If you prefer using American spelling, it's okay. If you prefer using British spelling, it's also okay. But make sure that you use only one way. Okay, if you use American, all American spelling is supposed to be. Okay. Unlike in reading, you have to copy the words as they are in the reading test. Let's move on. Recording 3. Number 1, this is a completion type of question in the IELTS listening. You have to complete sentences. Number 1, a 2-story house good for blank or sharing. What's the answer in number 1? Anyone? Who can answer the number 1 there? A 2-story house. Anyone? Okay, the answer here actually is family. Okay, a 2-story house, good for family or sharing. Okay, the answer here is family. So sharing, of course, that means for maybe classmates or friends like that. Okay, family, the answer here is family. Number 2, a 3rd bedroom, a smaller double bedroom, and 2 larger double bedrooms are all located where?
Number 2, where can we find the a third bedroom? 2 small bedrooms and 2 larger double bed. Anyone? Number 2? No one? The answer, second floor. That would be a possible answer, but second floor might be an answer. However, your answer would be wrong because in her sentence, she did not say second floor. In the sentence where the answer is, she did not use second floor. You cannot paraphrase answers in the IELTS listening. You cannot paraphrase the answers. So, another word which can also mean second floor, it's upstairs. Okay, the answer here is upstairs. So the these rooms are located upstairs. Okay, so yes, that's the number 2. Now the last one. There are 2 rooms, a sizable living room, which means large, and a kitchen dining area with what? What's your answer in number 3? Okay, nice one. However, be careful of your spelling. Oh yes, one common mistake students commit, spelling as well. How do you spell rear door? A door is correct, rear. Quang Ming, how do you spell rear? Not double E. Okay, correct, nice one. Okay, so it's rear door leading to the yard or the garden. Okay, nice one. Okay, so that is our short activity with in connection to the things that we have discussed a while ago in the listening. Now, I do have other questions, but this time I need you to speak, okay? This time I need you to speak, and you will be called randomly. And if you are called randomly, please turn on your mics. You don't have to turn on your camera. Just turn on your mic and answer the question that I will ask. I only have some questions here. So if you're chosen, please unmute yourself. Okay, Sunquat, are you there? Sunquat, can you unmute your microphone? Sunquat, are you there? He doesn't have microphone. Next student would be one moment, please. Next student. Okay, sure. Can you unmute yourself? Yeah. Hello? Okay, yes. Now, my question for you is, what accent is used in the IELTS listening exam, or what is the common accent used in the IELTS listening exam? UK. Again? UK. UK is not an accent. Another answer? I don't know. No, it's actually right. Just don't use UK. British. British, yes, nice one. Okay, it's British accent generally used in the IELTS test. Okay, good. Thank you very much for volunteering. Another volunteer? Anyone?
Anyone who wants to volunteer? Yes. Yes. Volunteer? What about Ngọc Chào? Ngọc Chào? Quang Minh? Yes. Are you there? Yes. Okay, nice one. Now, for you, this is your question. For you to get 8.0 in the listening, how many correct answers should you get? For most people, commonly, more than a half questions will be answered. That's a common thing that I know. Yes. How many points should you get for you to get 8.0 in listening? I think it's about over 6 or 7. 6 to 7. I don't know. No. So you will get 5.0 if your score in listening is 16 to 17. What about if your score is 8.0? How many correct answers should you get? For about Yes. I think it's about 7. No, 7 points. Okay. For Zahian, he said 34 to 36. For Lei Heng, he said 35 with a question mark. Okay, let's actually have the answer is in 35 to 36. Okay, 35, if you got 35 or 36, then you will get 8.0 in the IELTS test. Okay, now, what about, can I have Tao Chi? Are you there? Tao Chi? Ngọc Chao doesn't have a microphone. Okay, Ngọc Chao, answer this question then. Thank you for volunteering. Your question is, you can type your answer. Do you have time for transferring the IELTS answers? And if so, how much time is provided for that? Okay, yes. So you have, nice one, 10 minutes to answer, to transfer your answers to the answer sheet. And that means yes. Okay, yes. Any volunteer? Please speak up if you want to answer. Quang An, you're unmuted. Okay, and okay. Okay, this is the last question. Tao Chi. Our mini is supposed to be speaking. Okay, you have to speak supposed to be. Okay. Somehow. Vừa rồi là phần chia sẻ của cô Girlie về các cái phương pháp cũng như là về cái bài thi IELTS listening. Thì tiếp chương trình sẽ là các phần chia sẻ của các bạn học viên điểm cao của GLN.
là bạn Minh và bạn Xuân Bách, thì các bạn tới đây các bạn sẽ chia sẻ đến người tham gia về các cái cách mà các bạn đã ôn để cải thiện IELTS listening của mình. Chị có thể mời Xuân Bách, bạn Minh có thể bật camera để giới thiệu bản thân đến người tham gia trong buổi tối ngày hôm nay được không nhỉ? Em chào, trong buổi workshop ngày hôm nay thì em xin tự giới thiệu, em tên là Xuân Bách. Hiện tại thì em đang là sinh viên K62 của trường Đại học Ngoại thương chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Hôm nay em rất là vinh dự được chia sẻ một số cái kinh nghiệm của em trong việc ôn luyện thi IELTS listening. Rồi, cảm ơn Xuân Bách. Người bạn Hải Minh có thể chia sẻ về bản thân một chút được không? Em tên là Võ Hải Minh, em đang học ở trường Trung học phổ thông Phan chú. Hiện em học lớp 11 và em đạt tổng điểm 7,5 IELTS, 8,5 cho bài đọc và bài nghe và 6,5 cho hai bài còn lại. Rồi, cảm ơn Hải Minh. Như Xuân Bách và Hải Minh có thể thấy thì cái nội dung buổi chia sẻ của mình ngày hôm nay đó là về kỹ năng listening, làm thế nào để giúp các bạn học viên tham gia khi mới biết đến IELTS có thể học những cái cách mà có thể cải thiện điểm IELTS của mình, và cũng như là những cái tips để các bạn ấy có thể làm trong cái bài thi IELTS listening. Vậy chị có thể xin là Hải Minh và Xuân Bách có thể chia sẻ giúp chị về trong cái quá trình mà các em ôn IELTS listening được không nhỉ? Chị có thể mời Hải Minh trước được không? Chị hỏi lại được không ạ? Chị muốn hỏi một chút là về trong cái quá trình ôn listening của em ý, thì em có gặp những cái khó khăn nào không nhỉ? Và em đã cải thiện cái cải thiện và vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào? Trong khi ấy thì em gặp cũng một vài khó khăn, như kiểu là việc thiếu tài liệu học tập, hay là việc thi thoảng việc thi thoảng em lại bị một số điểm quá thấp, hay là em đi, hay là thi thoảng có bị tụt mood đấy, nên là những cái việc đấy cũng khá đơn giản thôi ạ. Vậy thì Hải Minh có thể chỉ ra giúp chị những cái lỗi mà em đã gặp và cái cách cải thiện của em được không? Có thể chỉ ra giúp chị 5 lỗi được không nhỉ? Mà em đã gặp trong cái quá trình, hoặc những cái 5 cái khó khăn em đã gặp trong cái quá trình em ôn để cải thiện cái kỹ năng listening của mình. Ờ, trong lúc học thì em có mắc một vài lỗi, như kiểu là lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp. Ngoài ra em còn có bị một vài lỗi như kiểu khá là dễ mất tập trung khi làm bài, hay là việc lỡ bỏ qua một đáp án và em sắp bị miss và mất tập trung với nó. Ừm, Ngoài ra em thi thoảng có bị, ngày xưa em có bị thiếu vốn từ vựng và ngữ pháp. Và em sẽ kể một vài cách để có thể giải quyết những vấn đề trên. Ờ, Nếu mọi người để ý thì phần lớn tất cả sau khi các bài giống các bài thi IELTS thì phần lớn đều có chung một đặc điểm là sau khi kết thúc bài audio thì sẽ có một thời gian nhỏ để kiểm tra lại bài. Thì mọi người hãy tận dụng cực kỳ tối đa khoảng thời gian đấy để kiểm tra lại các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, đặc biệt là với các bạn thi máy, bởi vì thi máy thì cuối chỉ có 2 phút để điền được đáp án thôi, chứ không có như 10 phút bên thi viết. Ờ, Thực ra vấn đề về việc mất tập trung thì cái này cũng rất khó để sửa, bởi vì đôi khi nó lại là vấn đề của từng người ấy. Nên là mình nghĩ là việc này chắc các bạn phải tự cố gắng thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu vào phòng thi thật thì các bạn, mình nghĩ là chắc là ai cũng sẽ tập trung tối đa thôi. Còn về việc meet câu hỏi thì mình nghĩ là thay vì việc tập trung vào cái vấn đề đấy thì các bạn nên ngay lập tức chuyển sang câu tiếp theo để bởi vì để không, nếu mà mình không cứ phân vân và tập trung của chỗ đó thì mình sẽ có thể bỏ thêm được vài câu, bị bỏ lỡ thêm vài câu nữa. Thì mình thà miss một câu còn hơn miss tất cả các câu còn lại. Thì nếu sai một câu thì 39 điểm vẫn là 9.0 mà. Ờ, Ngoài ra về việc từ vựng và ngữ pháp thì mình nghĩ là mọi người
nên trau dồi vốn từ vựng và ngữ pháp của mình qua các bài nghe như kiểu là CNN hay là các bài podcast, hay đơn giản các bạn cứ xem YouTube ấy, thể nào cũng gặp gặp vài bài tiếng Anh. Việc trau dồi như vậy thì sẽ giúp các vốn từ vựng của bạn sẽ tốt hơn và có thể Xin lỗi các bạn vì dừng chừng một chút. Vừa rồi thì các bạn cũng đã nghe cái chia sẻ của bạn Hải Minh về cái quá trình bạn ấy ôn cũng như là cải thiện các những cái khó khăn của bạn ấy gặp trong cái phần listening. Vậy thì chị có thể mời bạn Xuân Bách đến được, có thể chia sẻ giúp chị trong cái quá trình em ôn listening của mình thì em có gặp những cái khó khăn nào không, và cái cách mà em đã cải thiện những cái khó khăn đó được không? Không biết bạn Xuân Bách có nghe được rõ chương trình của bên chị không? Chị có nhận tín hiệu là phần đường truyền của bạn Xuân Bách đang không được ổn định, cho nên là bạn ấy cũng chưa chia sẻ được những cái cách bạn ấy đã vượt qua những cái khó khăn cũng như là cải thiện cái phần IELTS listening của mình. Vậy thì mình sẽ lại chuyển cái phần này cuối nhé, để có và sau đó bạn Xuân Bách sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà bạn ấy tích lũy được trong quá trình ôn IELTS. Chị có nhận được một số các cái câu hỏi của các bạn tham gia, thì chị xin mời bạn Hải Minh trước đi. Hải Minh ơi, em có nghe được rõ chị nói không? có ạ. Ờ, chị có nhận được một số những câu hỏi của bạn tham gia á, thì nhờ Hải Minh có thể giải đáp giúp chị cũng như là đưa giúp chị những cái cách mà em đã vượt qua những cái khó khăn đó. Với lại không biết là em có gặp những cái khó khăn giống như các bạn người tham gia ở đây không? Câu hỏi đầu tiên chị là làm thế nào để làm tốt phần math và multiple choice, thì Hải Minh giải đáp giúp chị không? Mình nghĩ là với các bài mắc và multiple choice thì mọi người đều nên xem trước các câu hỏi và câu trả lời, hoặc là các địa điểm đặc biệt trên bản đồ như kiểu là có thể là biệt thự, đài phun nước hoặc là bệnh viện. Khi audio bắt đầu thì mọi người nên tập trung vào điểm xuất phát, thì thường là sẽ là cổng chính, và bắt đầu đi theo chỉ dẫn của ông narrator. Nếu không thể tưởng tượng ra được thì bạn nên sử dụng hoặc là con trỏ chuột hoặc là bút hoặc tay để xác định đường đi dễ hơn. Ngoài ra các bạn cũng nên học cách xác định Bắc Nam Đông Tây, bởi vì thi thoảng trong bài thi sẽ sử dụng nó, và việc cứ phải lia mắt xuống nhìn la bàn thì có thể làm bạn lỡ mất nhịp của audio. Còn về phần multiple choices thì mình khuyên là các bạn nên đọc hết tất cả câu hỏi. Thực ra thì bài thi thường sẽ cho bạn đủ thời gian để đọc hết tất cả câu hỏi và cả câu trả lời, nhưng mình nghĩ là nếu các bạn đọc không đủ nhanh thì mình nghĩ là các bạn nên đọc câu hỏi trước và đáp án sau. Việc đọc như này sẽ có thể khiến các bạn có một góc nhìn sơ qua về câu hỏi và đáp án, và có thể chọn đáp án một cách chuẩn xác hơn. Chị cảm ơn bạn Hải Minh. Xuân Bách ơi, thì không biết là em đã tham gia được Dạ được. tham gia được trong workshop được không? Chào em. Mình chị có chia sẻ với các bạn, mình sẽ đến phần giải đáp những cái câu hỏi người tham gia trước nhé. Thì chị nhận được cái câu hỏi của bạn tham gia là làm thế nào để làm tốt phần math và multiple choice, thì người Xuân Bách có thể giải đáp giúp chị cái câu hỏi này. Dạ vâng, về phần math thì mình có một cái kinh nghiệm, đó là mọi người hãy chú ý đọc trước, hoặc là ghi nhớ những cái địa điểm hoặc là cái vị trí có sẵn ở trên bản đồ mà mọi người không phải điền. Sau đó thì khi audio bắt đầu thì hãy xác định cái vị trí mà người ta bắt đầu nói. Sau đó thì
có thể là cầm bút hoặc là ghi tay theo để dễ xác định hơn. Hoặc là nếu bản đồ cho về hướng thì mọi người nên nhớ trước là bài có thể nói hướng Bắc, hướng Nam gì đó thì mọi người nên để ý. Còn về phần multiple choice thì mình nghĩ cái sự khó khăn lớn nhất đó là việc phân biệt sự khác nhau giữa các đáp án. Thế nên là khi mà đáp án nó quá dài thì mình khuyên mọi người nên xác định lên cái từ khóa và nhớ cái từ khóa đó để phân biệt, và sau đó thì có thể là loại dần các đáp án trong lúc chọn để giới hạn cái khả năng mình bị chọn sai đi. Đó là cái lời của em. Ok, cảm ơn hai em. Đến với câu hỏi thứ hai, đó là listening của em thường nghe không kịp, take note không kịp, và xin cách cải thiện. Vậy thì Xuân Bách có thể giải đáp trước với chị về câu hỏi này. Về việc nghe không kịp thì em nghĩ là mình không cách nào ngoài việc tập luyện dần. Đầu tiên thì cứ chọn những cái bài nghe mà cảm thấy phù hợp với tốc độ, với khả năng nghe của mình trước. Sau đó thì khi mà đã thành thạo rồi thì ta có thể tăng dần tốc độ lên và làm quen dần. Rồi, vậy thì giờ bạn Hải Linh. Vậy thì đối với cái câu hỏi này thì em có những cái giải pháp nào dành cho các bạn tham gia không ạ? Thực ra thì em nghĩ em cũng giống như em Beck, em nghĩ là việc lấy việc take note trong bài thi listening là việc khá không quan trọng và rất mất thời gian, vì take note có thể khiến mình bỏ lỡ một đáp án nào đó, một câu hỏi nào đó, và có thể chắc chắn là dẫn đến một câu sai. Mình nghĩ là các bạn nên tập cách vừa nghe vừa viết kết quả, tức là multitasking ý. Và có thể ban đầu có thể sẽ hơi khó thật, nhưng mà có vẻ sau khi luyện tập nhiều thì các bạn sẽ thuần thục và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mình khuyên là các bạn nên tập trung vào các keywords hơn thay vì take notes. Rồi, chị cảm ơn câu trả lời của bạn Hải Minh. Tiếp đến đây là một câu hỏi khác, đó là cách bắt key và cách khắc phục các cái lỗi sai cơ bản thường gặp. Thì không biết là Hải Minh và Xuân Bách có những cái đưa ra những cái lời gợi ý hoặc là những cái lời khuyên nào được cho câu hỏi Hải Minh này? Em nghĩ là việc bắt key trong listening cũng không quá khó, nhưng em khuyên là mình khuyên là nếu các bạn không có trí nhớ tốt thì nên gạch chân hoặc là highlight vào các keywords nếu bạn thi trên máy tính. Các đáp án bài thi IELTS thường thì luôn xuất hiện theo trình tự cùng với audio, nên các bạn thể để ý đáp án của câu trên, để ý câu trên để cho mà đoán xem là đáp án câu tới sắp cái đáp án cần điền là của câu hỏi nào là sắp tới chưa. Còn về các lỗi sai cơ bản thì mình thấy là mọi người vẫn như câu lúc trước, mọi người nên tận dụng thời gian họ cho để kiểm tra cực kỹ các lỗi chính tả và ngữ pháp hay là thiếu S chẳng hạn, thay vì chuyển sang bài tiếp theo. Rồi, còn đối với Xuân Bách thì không biết là em có lời khuyên nào để cho cái khó khăn này không? Về phần em thì em cũng giống bạn Hải Minh, và thêm nữa là em theo quan điểm của em thì cái keyword mà mình xác định thì chỉ ở trong cái phần questionnaire thôi, còn ở trong audio thì thường người ta sẽ đưa ra các paraphrase và các synonyms. Thế nên là khi các bạn đã xác định được key rồi thì mình có thể dự đoán trước chẳng hạn về các keyword đó. Còn về các lỗi sai cơ bản thì như là lỗi chính tả hay là thiếu S thì em nghĩ là mọi người có thể là làm nhiều đề rồi, khi gặp lỗi sai cơ bản thì rút kinh nghiệm, và lần sau dần dần thì mọi người sẽ ít gặp phải cái lỗi đấy hơn. Chị cảm ơn lời khuyên của Xuân Bách. Có một bạn người tham gia khác có gửi một câu hỏi, đó là bạn ấy gần như không nghe rõ và không hiểu không kết nối được những cái nội dung hay là hiểu cái nội dung mà mình đang nghe khi làm bài listening. Vậy thì đối với cái việc này thì Hải Minh và Xuân Bách có những cái lời khuyên nào cho bạn không?
Anh nghĩ là bạn nên cố gắng luyện tập, đặc biệt là với các bài task 1, task 2 cho nhuần nhuyễn, bởi vì hai task này thường dễ hơn hẳn hai task 3, task 4. Ngoài ra, nếu có thể thì hãy tập nói và nghe thường xuyên các podcast hay là thời sự như kiểu BBC hoặc CNN, hoặc có thể đơn giản là hơn là nghe nhạc. Hoặc là cứ nói chuyện với các thầy cô giáo tiếng Anh ở trường, điều đó cũng có thể giúp bạn một tí ấy. Làm như thế thì có thể sẽ khiến bạn làm quen hơn với các accent của nhiều nước khác nhau, cũng thể giúp bạn học cách nắm bắt thông tin chuẩn hơn. Còn mấy bạn trên bách thì sao nhỉ? Về câu hỏi này thì em có xem một cái video của thầy Đặng Trần Tùng, thì thầy có chỉ ra một cách mà khi mà các bạn không nghe thử mà không hiểu gì, đó là hãy tìm một cái video mà có sẵn transcript, sau đó thì các bạn hãy thử nghe một lượt. Nếu mà không hiểu thì đọc sang phần transcript, nếu mà đọc vẫn hiểu thì có thể vấn đề của bạn đến từ phát âm, bởi vì khi phát âm sai thì bạn không thể nghe được, bởi vì bạn không thể nhận biết được cái từ. Chắc hẳn vừa rồi các bạn cũng có nghe những cái chia sẻ của bạn trong bách về câu hỏi vừa rồi đúng không nào? Vậy mình đến một cái câu hỏi tiếp theo nhé. Đó là có cách nào để mình có thể nghe và viết một câu dài không ạ? Em nghe được những nhưng mỗi lần ghi xuống vở là chỉ có nhớ được vài ý thôi. Thì không biết là bạn Xuân Bách và bạn Hàn Minh có áp dụng cái phương pháp này trong cái quá trình luyện IELTS, luyện IELTS listening không ạ? Về bản thân em thì um, thời gian để em chuẩn bị cho kỳ thi nó khá là không phải, cái thời gian mà em có thể dành cho việc ôn luyện thì nó không nhiều, nên em nghĩ cái việc phương pháp chép chính tả nó khá là tốn nhiều thời gian, nên em chưa thử phương pháp này. Nhưng mà theo review cũng như là mọi người, rất là nhiều người đã thực hiện và ờ, xác nhận là phương pháp này là phương pháp ờ, có thể giúp các bạn phát triển kỹ năng listening rất là tốt. Còn bạn Hàn Minh thì sao? Thực ra thì em chưa thử phương pháp này bao giờ nên em cũng chịu ạ. Có vẻ đây là một cái phương pháp mới đối với Hải Minh và Xuân Bách. Phương pháp này ờ, thì các bạn cũng chưa áp dụng. Vậy nên là qua cái workshop này thì các bạn cũng có thể thử tham khảo những cái cách mà Hải Minh và Xuân Bách đã áp dụng trong cái quá trình ôn và cải thiện listening của mình nhé. Đối với một cái câu hỏi cuối cùng, đó là làm thế nào để nghe được những cái âm nuốt ạ? Thì Hải Minh và Xuân Bách có thể giải đáp cho chị cái câu hỏi này nhé. Em cũng không quá để ý vấn đề này, nhưng mà theo em thấy thì nó cũng khá hiếm khi xuất hiện âm nuốt trong bài thi IELTS listening. Nhưng mà nếu có thì mình nghĩ là những âm nuốt này cũng không quá ảnh hưởng trực tiếp đến câu trả lời, nên mình nghĩ là mọi người cũng không cần quá tập trung vào vấn đề này đâu ạ. Ừ. Vậy thì Xuân Bách thì sao nhỉ? Về phần em thì em nghĩ là giống như bạn Hải Minh nói thì âm nuốt có thể là khá hiếm xuất hiện, nhưng mà nếu mà nói đến những cái phần khó nghe nói chung thì có thể là người ta nói nối từ nhanh, hoặc ờ, khó nghe thì mọi người có thể nghe đi nghe lại cái phần đó, đến khi nào mà quen được với cái cách nói của người ta thì thôi, thì dần dần thì cái phần đấy nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để nghe.
Vừa rồi cũng là những cái phần chia sẻ cũng như là cái lời khuyên của Xuân Bách và Hải Minh dành cho những cái câu hỏi của người tham gia. Và như phần đầu chị cũng có chia sẻ là những cái phần chia sẻ của bạn Xuân Bách sẽ được lùi xuống phần này. Đó. Thì Xuân Bách ơi, Xuân Bách có thể chia sẻ với chị trong cái quá trình em ôn luyện listening của mình thì em có gặp những cái khó khăn nào không? Và em đã cải thiện vượt qua những cái khó khăn đó như nào? Thì Xuân Bách có thể chia sẻ cho chị 3 cái khó khăn mà em đã gặp phải trong cái quá trình ôn IELTS của mình nhé. Ờ, vâng, thì em sẽ nói đến 3 cái là lỗi sai mà em đã từng gặp trong quá trình ôn luyện cho kỹ năng nghe. Thì đầu tiên đó là em quá tập trung vào việc chú ý để nghe từng từ một của bài nghe. Thì việc đấy thì khiến cho mình rất là bị trôi và khó nắm bắt được nội dung. Sau đó thì em đã cố gắng chỉ nghe đến chú ý đến main idea của bài nghe thôi. Thì sau đó thì kỹ năng nghe của em đã là tiến triển một phần nào đó. Còn về cái lỗi sai thứ hai đó là cái việc mà đây cũng chính là một lỗi sai mà em đã gặp phải trong lúc thi IELTS World, đó là việc đắn đo các đáp án trong lúc nghe, và đặc biệt là cái phần multiple choice. Thì cái việc đắn đo đáp án này thì nó khiến mình tốn rất là nhiều thời gian và có thể dẫn đến là miss rất là nhiều câu đằng sau nữa. Thế nên là cách khắc phục đó là khi mọi người đã phân vân thì hãy chọn luôn một đáp án, hoặc là có thể là bỏ qua và làm câu khác trước, chú ý đến câu đằng sau luôn, nếu không thì sẽ rất là phí. Còn một cái lỗi sai nữa thì có thể là em không dự đoán đáp án trước khi nghe, bởi vì là cái việc dự đoán giống như cô giáo vừa nói ở đầu là rất quan trọng để em cảm thấy là nó giúp mình tập trung hơn và có thể là có một cái định hướng để mình cần tìm cái gì trong bài nghe để trả lời cho câu hỏi đấy. Đó là 3 cái mà em muốn nói. Cảm ơn chia sẻ của Xuân Bách. Trong cái quá trình ôn của mỗi bạn thì mỗi bạn sẽ có những cái gặp những cái khó khăn khác nhau. Và không biết là các bạn tham gia ngày hôm nay thì các bạn có những cái khó khăn nào ngoài những cái chia sẻ vừa rồi của bạn Xuân Bách và bạn Hải Minh không nhỉ? Thì các bạn có thể nhắn tin gửi vào phần trò chuyện hoặc là trực tiếp hỏi bạn Xuân Bách, bạn Hải Minh nhé. Hoặc là các bạn có thể mic để có thể đặt câu hỏi cho cô. Các bạn cứ tự nhiên đặt những cái câu hỏi nhé, không cần phải ngại đâu. Vậy chị có thấy bạn Gia Hiền hình như là muốn đặt câu hỏi thì Hiền ơi, không biết em có thể bật mic hoặc là nhắn tin vào trong phần tin nhắn nhé. Dạ, chị nói lại. Chị đang bảo là trong cái quá trình ôn của mỗi bạn thì sẽ gặp những cái khó khăn khác nhau ấy, thì không biết là qua cái phần chia sẻ của Xuân Bách và Hải Minh thì Gia Hiển có những cái khó khăn nào mà nằm ngoài những cái chia sẻ của các bạn không nhỉ? Em có thể đặt câu hỏi cho hai bạn học viên đỉnh cao của chuyên nhé. Thật ra thì khó khăn nhất là bị lười. Thứ hai là dễ nản. Thứ ba là hay nghe một cái gì nó không chất lượng, thế nên là phí thời gian. Rồi, chị cảm ơn phần là chia sẻ của bạn Hiền. Vậy thì không biết là Xuân Bách và Hải Minh ơi, thì đối với cái bệnh như phải là bạn Gia Hiền có chia sẻ bệnh lười chẳng hạn, thì không biết là các em đã có những cái động lực nào trong cái quá trình ôn để cải thiện listening của mình nhỉ? Thực ra thì với em việc thi IELTS thì nó cũng kiểu giống như một cái vé đi đến thẳng đại học vậy. Mà chữ em thì viết khá xấu nên em sợ là cho em chấn lất đại học, nên là em cứ phải nên động lực nên thi IELTS cũng như một kiểu như tấm vé của em đến đại học vậy. Thực ra thì bạn cứ lấy vừa một cái động lực nào đấy, nó càng quan trọng càng tốt, thì bạn sẽ tự dưng bạn sẽ càng cố gắng thôi. Nhưng còn vấn đề về file nghe bạn bị dỏm thì cái thì chịu, chắc bạn mua hàng xịn đi chứ mình thấy đấy là chịu rồi. Okay, chị cảm ơn chia sẻ của Hải Minh.
Về Xuân Bách có một số bạn sẽ ví dụ bạn đang hiểu có chia sẻ các bạn gặp khó khăn ví dụ như là không có hứng thú trong việc ôn listening chẳng hạn, thì Xuân Bách có thể chia sẻ với chị là có những cái cách nào ngoài ôn listening là qua việc Cambridge chẳng hạn, hoặc các em có thể luyện qua những cái cách học nào khác không? Em nghĩ là việc bạn nản là do bạn luyện mãi mà không được, thì có thể bạn nên thay đổi suy nghĩ một chút, đó là cái mục tiêu ban đầu của mình không phải là nghe để mà đạt được luôn, mà đầu tiên là nghe để cho quen đã. Cái thứ hai là có thể mình tìm những ý thứ mình thích và làm nó bằng tiếng Anh, chẳng hạn như là bạn thích học guitar thì bạn lên tìm video học dạy đánh guitar bằng tiếng Anh trên YouTube chẳng hạn. Còn về động lực thì cũng như bạn Hải Minh vừa nói, thì cũng chính cái bằng IELTS này đã giúp em là Nhưng mà các bạn một chút là các hôm nay do cái thời tiết ảnh hưởng phần thế nào đến internet, vậy nên là trong cái quá trình tổ chức workshop thì là sẽ có những cái gián đoạn, thì mong các bạn có thể thông cảm. Qua phần chia sẻ của Xuân Bách và Hải Minh thì như các bạn chia sẻ rằng thì cái động lực để các bạn luyện cái kỹ năng listening của mình IELTS và tiếng IELTS có thể giúp các bạn ý nhiều cái lợi ích trong cái việc là ví dụ như là đi xét tuyển vào đại học hoặc là du học. Qua đó thì các bạn cũng có thể coi đó cũng là một phần động lực của mình trong cái phần ôn và cũng như là cải thiện IELTS listening của mình nhé. Do thời gian cũng có hạn thì nên là chị cũng có nhận những cái câu hỏi của các bạn qua phần chat kín, tuy nhiên là thời gian có hạn nên chị xin phép là sẽ trao đổi với Hải Minh và Xuân Bách để có thể có những cái câu trả lời và giải đáp được cho các bạn qua email nhé. Vậy cảm ơn các bạn đã tham gia buổi IELTS Coaching ngày hôm nay. Buổi IELTS Coaching là có sự tham gia của cô Girlie, bạn Xuân Bách và bạn Quang Minh học viên đỉnh cao của chuyên. Nếu các bạn có những đóng góp hoặc là có những cái câu hỏi nào cho chuyên thì các bạn đừng ngần ngại sẽ liên hệ với chuyên để có thể gửi những câu hỏi, hoặc là có những bạn nào quan tâm đến form IELTS chẳng hạn thì các bạn hãy liên hệ đến GLN nhé, thì GLN có thể có các cái form IELTS phù hợp với từng cái trình độ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi hôm nay. Jack, can you get say 5 of Okay, yes, and thank you very much also for being able to share your thoughts for the two students there a while ago. Thank you very much. And thank you as well for being able to attend this workshop, and hope to see you in the future. Thank you.